Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Garbasch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Europäische Wirtschaftssanktionen gegenüber das syrische Regime betreffen Millionen Syrer. Gleichzeitig muss Europa dem syrischen Volk helfen, um in ihr eigenes Land zurückzukehren, betonte György Hölvényi, EP-Abgeordneter der Fidesz-KDNP-Koalition, während einer Debatte über den Bürgerkrieg in Syrien auf der Plenartagung des Europäischen Parlaments in Straßburg. György Hölvényi, Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe Religiöser Dialog von Regierungen der Europäischen Volkspartei, sagte als Beispiel, dass die ungarische Regierung vor einigen Wochen beschlossen hatte, den Syrern eine umfassende Gesundheitsvorsorge zu gewähren. Der Politiker erinnerte daran, dass nach Angaben der Vereinten Nationen 3.640.000 registrierte syrische Flüchtlinge nun bereit sind, in die Türkei einzureisen. Wir müssen ihnen helfen, nicht nach Europa zu kommen, sondern nach Hause zurückzukehren, betonte György Hölvényi. Nach Angaben des Vizepräsidenten des Parlaments für die Gesetzgebung wurden in den Kriegen der Neuzeit, einschließlich von Terrorismus, wieder Zivilisten die Hauptziele. Csaba Hende von der Fidesz sagte, dass niemand in Ungarn Opfer von Drohungen werden darf, wie dies vor 74 Jahren der Fall war. Der frühere Verteidigungsminister erinnerte in seiner Rede auf dem Friedhof von Farkasréth an die Gräber der zivilen Opfer des Zweiten Weltkrieges in Budapest. Schätzungen zufolge haben wir in Ungarn zwischen 830.000 und 950.000 Menschenleben verloren. Wie er betonte, war unser Verlust an Menschenleben im Vergleich zu der Bevölkerungsanzahl auf Platz 3 bis 4. Er weist darauf hin, dass 2/3 der ungarischen Verluste Zivilisten waren. Damit starben mehr als 500.000 Menschen, die keine Chance hatten, sich zu verteidigen. Der Verband jüdischer Gemeinden Ungarns, Mojihis, fordert politische Akteure auf, ihre Unabhängigkeit zu respektieren. Mojihis als wichtigste jüdische Organisation in Ungarn sieht es als seine Pflicht an, die Interessen der Gemeinschaft gemäß klaren Werten zu vertreten. In Wahljahren halten sie es für besonders wichtig, das von der gesteigerten öffentlichen Stimmung zu distanzieren und in Angelegenheiten, die sie betreffen, mit Würde zu handeln. Sie sagten, es sei inakzeptabel, dass sie aus politischen Gründen benutzt wurden. Sie benachtragen jegliche Ausreden für eine solche Behandlung ihrer Organisation als Fehler. Bis zum heutigen Tag konnte sich Jobbik nicht von ihrer inakzeptablen Vergangenheit entfernen, weshalb Mojihis immer noch keinen Kontakt zu dieser Parlamentarpartei hat. Gleichzeitig sieht es Mojihis aus Sicht der ungarischen Öffentlichkeit als einen Schritt zurück, dass die ungarischen Behörden die Demonstrationen der Neonazi-Gruppen am Wochenende in der ungarischen Hauptstadt toleriert haben. Der Präsident des Jüdischen Weltkongresses brachte seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass mehrere Politiker der ungarischen Opposition ein Bündnis mit Jobbik in Erwägung ziehen. Ronald S. Lauder berichtete auf der WJC-Website, dass er kürzlich in Ungarn war, weil er in den letzten Monaten die Nachricht erhalten hatte, dass einige Oppositionspolitiker möglicherweise bereit sind, mit der rechtsextremen Jobbik zusammenzuarbeiten. Bei meinem Besuch in Ungarn war ich schockiert zu sehen, dass die Nachricht wahr ist, sagte Lauder. Vor wenigen Jahren war Jobbik offen antisemitisch, rassistisch, fremdenfeindlich und folgte einer solchen Ideologie. Sie haben kaum etwas getan, um sich von ihren antisemitischen Wurzeln zu trennen oder Antisemitismus und Rassismus in den lokalen Organisationseinheiten der Partei zu blockieren, sagte Lauder. Der US-Außenminister hält es für inakzeptabel, dass sich sein Land von Mitteleuropa distanziert hat und dass die entstandene Lücke durch Konkurrenten gefüllt wurde. Mike Pompeo erklärte, dass die Vereinigten Staaten versuchen, die Beziehungen zu Ungarn zu vertiefen. Der Leiter der US-Diplomatie begrüßte die Fertigstellung des Textes des Abkommens über die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich und den Erwerb von Kampfmitteln durch Ungarn aus seinem Land. In Bezug auf die Situation in der Ukraine sagte er, wir dürfen nicht zulassen, dass der russische Präsident Wladimir Putin einen Keil zwischen unseren Freunden und den NATO treibt. Mike Pompeo kritisierte auch China und sagte, China versuche, einen Brückenkopf in Europa zu errichten. Die britische Premierministerin Theresa May sagte, das Ziel der britischen Regierung, die Europäische Union am 29. März zu verlassen, bleibt unverändert. Die konservative Premierministerin erklärte in ihrer üblichen halben Stunde im Repräsentantenhaus auf die Frage der Opposition, Artikel 50 des am 29. März 2017 ausgelösten Vertrags von Lissabon sieht 2 Jahre Frist für den Brexit-Prozess vor. Das heißt, diese Frist endet am 29. März dieses Jahres. Laut May besteht das unveränderte Ziel der britischen Regierung darin,
dass das Vereinigte Königreich bis zu diesem Zeitpunkt aus der EU austritt. Der russische Außenminister Sergei Lavrov drängte darauf, die palästinensische Einheit so schnell wie möglich wiederherzustellen, um den Fortschritt im Nahen Osten voranzutreiben, als er die Teilnehmer des palästinensischen Dialogs in Moskau empfing. Der russische Diplomat sagte bei seinem Treffen mit den Vertretern der Fatah, der Hamas und anderer rivalisierender palästinensischer Parteien und Bewegungen, dass ihre Spaltung einen Vorwand für den Versuch darstellt, die allgemeinen Prinzipien des in den Resolutionen der Vereinten Nationen und in der arabischen Friedensinitiative festgelegten Siedlungsprozesses zu untergraben. Er beschuldigte die Vereinigten Staaten, die Vereinbarung des Jahrhunderts zwischen den Israelis und den Palästinensern versprochen zu haben, jedoch gleichzeitig alles zu unternehmen, um frühere Vereinbarungen zu demontieren, und kritisierte ihre einseitige Politik, die nicht dem Ziel der Schaffung eines lebensfähigen palästinensischen Staates innerhalb der 1967er Grenzen und mit Ostjerusalem als Hauptstadt folgt. Saudi-Arabien hat seine Unterstützung für die Errichtung eines unabhängigen palästinensischen Staates mit Ostjerusalem als Hauptstadt versprochen. Bei einem Treffen mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas in Riyadh hat der König von Saudi-Arabien, Salman bin al-Abdulaziz al-Saud, daran erinnert, dass das Königreich Palästina das Recht seiner Bürger ständig unterstützt, einen unabhängigen Staat mit Ostjerusalem als Hauptstadt zu gründen, meldete die offizielle saudische Nachrichtenagentur SPA. Die Riyadh-Resolution fand einen Tag vor der Konferenz der Vereinigten Staaten am Mittwoch und Donnerstag in Polen statt, um den Frieden und Sicherheit im Nahen Osten zu fördern. Den USA zufolge sollte der größte Druck auf den Iran ausgeübt werden und Israel sollte entschlossen unterstützt werden. Der israelische Heimatschutzdienst Shin Bet gab bekannt, dass Arafat Irfaiya den 19-jährigen Ori Anbacher in einem Jerusalemer Wald wegen nationalistischer Ideologie angegriffen und getötet hatte, was darauf hinweist, dass der Vorfall als Terrorismus gilt. Vor 2 Jahren gestand der Terrorist den Sicherheitsdiensten, er habe den ultimativen Wunsch, entweder Märtyrer zu werden oder in ein israelisches Gefängnis zu gelangen. Ifraia wurde in 2017 mit einem großen Küchenmesser am Eingang des Tempelberges in Jerusalem festgenommen. Der Terrorist deutete an, dass er mit einem großen Messer zurückkehren würde, wenn er entlassen sei. Der 29-jährige Mann aus Hebron unterstützte die Hamas, weil die terroristische Organisation in Gaza das palästinensische Volk mit Waffen beschützt. Der Terrorist hat während des Verhöres mehrmals seine Aussage geändert. Zunächst bestand er darauf, dass er nicht die Absicht hatte, die israelischen Sicherheitskräfte anzugreifen, die den heiligen Ort schützen, zeigte sich jedoch bereit, einen Anschlag gegen die Israelis durchzuführen. Und schließlich zum Wetter. Das Wochenende wird voraussichtlich ungestört sonnig. In der Morgendämmerung kann es jedoch an einigen Stellen etwas Nebel geben, stärker im Nordosten des Landes. Winde werden schwach bis moderat. Nach einem milden Frost am Morgen werden am frühen Nachmittag zwischen 7 und 13 Grad erwartet. In Gebieten mit anhaltendem Nebel kann es jedoch auch Kälte sein. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam Breuer, and first for the news in English. European economic sanctions for the Syrian regime are affecting millions of Syrian people. At the same time, Europe needs to help the Syrians to prosper and return to their own country, emphasized György Hölvényi, member of the European Parliament of the Fidesz party, during a debate on the civil war in Syria at the European Parliamentary Session in Strasbourg. György Hölvényi, co-chair of the Intergovernmental Religious Dialogue Working Group of the European People's Party, stated as an example that a few weeks ago the Hungarian government had decided to provide significant healthcare support to the Syrians. The politicians recalled that according to the data by the United Nations, 3.64 million registered Syrian refugees are now ready to enter Turkey. We have to help them not in coming into Europe, but in going home, concluded György Hölvényi. According to the Vice President of the Parliament for Legislation, in the new wars of the modern age, including the main targets of terrorism, are civilians.
Csaba Hende from the Fidesz party said that no one should be allowed to become a victim of threats in Hungary, as it had been for 74 years before that. The former defense minister recalled in his speech at the Farkasréti cemetery that tombs of the civilian casualties of the Second World War in Budapest are estimated to be between 830,000 to 950,000 lives. It is reported that our loss of human lives is third or fourth in the world compared to the size of the population. He drew attention to the fact that 2/3 of the Hungarian human casualties were civilians, meaning more than 500,000 people died who had no chance of defending themselves. The Federation of Jewish Communities of Hungary, or Mozsis, is asking political actors to respect their independence. Mozsis is the most important Jewish organization in Hungary, considered its duty to represent the community's interests by following a clear set of values. In election years, they consider it particularly important to distance themselves from the elevated public mood and atmosphere and to act with dignity in matters affecting them. They said that it was unacceptable for them to be listed for political purposes, and they consider any excuses for such use of their organization to be a mistake. To this day, Jobbik has not been able to move away from its unacceptable past. Consequently, Mozsis still has no contact with this parliamentary party. At the same time, Mozsis considers it a step backwards from the point of view of the Hungarian public that the Hungarian authorities tolerated the demonstrations of the neo-Nazi groups in the Hungarian capital last weekend. The president of the World Jewish Congress expressed his concern about the fact that several politicians from the Hungarian opposition seem to be contemplating an alliance with Jobbik. Ronald S. Lauder reported on the WJC website that he had recently been to Hungary because in recent months he had received news that some opposition politicians might be willing to join the extreme right's Jobbik party. During my visit to Hungary, I was shocked to see that the news were true, said Lauder. Just a few years ago, Jobbik seemed to be openly anti-Semitic, racist, xenophobic, and followed such an ideology. They barely did anything to separate themselves from their anti-Semitic roots or to block anti-Semitism and racism in the party's local organizations, added Lauder. The United States Secretary of State considers it unacceptable that his country has been distancing itself from Central Europe and that the gap that has risen has been filled by competitors. Mike Pompeo stated that the United States is seeking to deepen relations with Hungary. The head of the United States diplomacy welcomed the finalization of the text of the Defense Cooperation Agreement and also Hungary's acquisition of combat assets from the United States. Speaking of the situation in the Ukraine, he said that we cannot allow Vladimir Putin, Russian president, to drive a wedge between our friends and NATO. Mike Pompeo also criticized China, saying that China is trying to raise a beachhead in Europe. British Prime Minister Theresa May said that the British government's goal of exiting the European Union on March 29th remains unchanged. The Conservative Party Prime Minister stated in her usual half hour in the House of Representatives when the Prime Minister responds to questions, saying that Article 50 of the Treaty of Lisbon, triggered on March 29, 2017, provides a 2-year deadline for the Brexit process, i.e. this deadline expires on March 29th this year. Now, according to May, the United Kingdom's government unchanged goal is for the United Kingdom to withdraw from the European Union by that date. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov urged that the Palestinian unity is restored as quickly as possible in order to promote progress in the Middle East when he received the participants of the Palestinian dialogue in Moscow. The leader of the Russian diplomacy said at the meeting with representatives of Fatah, Hamas, and other rival Palestinian parties and movements that the division between them creates a pretext for attempting to undermine the general principles of the settlement process established in the United Nations resolution and the Arab Peace Initiative. He accused the United States of promising the centuries agreement between the Israelis and the Palestinians, but at the same time not doing anything to dismantle earlier agreements, and criticized their unilateral policy, which does not follow the goal of creating a viable Palestinian state within the 1967 borders with East Jerusalem as its capital.
Saudi Arabia has promised support for the establishment of an independent Palestinian state with East Jerusalem as its capital. At a meeting with Palestinian President Mahmoud Abbas in Riyadh, the King of Saudi Arabia, Salman bin Abdulaziz Al Saud, recalled that the kingdom is constantly supporting Palestine and the right of its people to establish an independent state with East Jerusalem as its capital, reported the official Saudi news agency SPA. The Riyadh resolution took place one day before the United States conference on Wednesday and Thursday in Poland, aimed at promoting peace and security in the Middle East. According to the United States, the greatest pressure should be put on Iran and firm support should be provided to Israel. The Shin Bet Israeli Homeland Security Service announced that Arafat Irfaiya had attacked and killed the 19-year-old Ori Anbacher in a Jerusalem forest due to a nationalistic ideology, indicating that the incident counts as terrorism. 2 years ago, the terrorist confessed to the security services that he had the ultimate desire to become a martyr or to end up in an Israeli prison. Irfa was arrested in 2017 with a large kitchen knife at the entrance to the Temple Hill in Jerusalem. The terrorist indicated that if he got out, he would return with a bigger knife. The 29-year-old man from Hebron was a supporter of Hamas, as, according to him, the terrorist organization in Gaza takes up arms to protect the Palestinian people. The terrorist changed his testimony several times during the interrogation. First, he insisted that he had no intention of attacking Israeli security forces protecting the sacred place, but then showed a willingness to execute an attack against Israelis. And finally, for the weather, the weekend is expected to be sunny. At dawn, however, there may be some fog in several places around the country, more heavily in the northeast. Winds are expected to be weak. Mild frost in the morning is expected and will be followed by 7 to 13 degrees in the early afternoon, but it might be a little bit colder in areas with more persistent fog. For further news, please visit our websites at hetitv.com or boyerpress.com. So much for the news in English. And now we continue with the news in Spanish. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de Hetty TV. Mi nombre es Adam Breuer y estas son las noticias en español. Las sanciones económicas europeas para el régimen sirio están afectando a millones de ciudadanos de este país. Al mismo tiempo, Europa necesita ayudar a la población siria a prosperar y a volver a su país, destacó el eurodiputado George Hölvényi durante un debate sobre la guerra civil en Siria en una sesión plenaria del Parlamento Europeo celebrada en la ciudad de Estrasburgo. George Hölvényi, copresidente del Grupo de Trabajo del Diálogo Religioso Intergubernamental del Partido Popular Europeo, señaló que 2 semanas atrás el gobierno húngaro había decidido prestar un considerable apoyo sanitario a los sirios. El político recordó que, según los datos de la ONU, 3,6 millones de refugiados sirios registrados están preparados para entrar en Turquía. Tenemos que ayudarles no a venir a Europa, sino a volver a casa, concluyó George Hölvényi. Según el vicepresidente del Parlamento para la Legislación, las víctimas de las guerras que suceden en la era moderna, así como las manifestaciones terroristas, vuelven a ser civiles. Csaba Hende dijo que no se debe permitir que nadie sea víctima de las amenazas en Hungría, como ha sucedido durante 74 años. El antiguo ministro de Defensa recordó en su discurso en el cementerio de Farkasréti las tumbas de las víctimas civiles de la Segunda Guerra Mundial en Budapest. Se estima que Hungría ha perdido entre 830.000 y 950.000 vidas. Se informa que nuestra pérdida de vidas humanas se sitúa entre la tercera y la cuarta posición en el mundo en comparación con el tamaño de la población. Asimismo, destacó el hecho de que 2/3 de las víctimas humanas húngaras eran civiles, por lo que murió más de 500.000 de personas que no tenían posibilidad alguna de defenderse.
La Federación de Comunidades Judías de Hungría pide a los actores políticos que respeten su independencia. Mojis, la organización judía más importante de Hungría, considera que es su deber representar los intereses de la comunidad siguiendo una serie de valores claros. En los años en los que tienen lugar las elecciones, consideran especialmente importante el hecho de distanciarse del elevado ambiente público, así como de actuar con dignidad en los asuntos que les afectan. Decían, además, que era inaceptable que se les incluyera en la lista con fines políticos y consideran que cualquier excusa para tal uso de su organización es un error. Hasta el día de hoy, Jobbik no ha sido capaz de alejarse de su inaceptable pasado, por lo que Mojis no tiene contacto alguno con este partido parlamentario. Al mismo tiempo, esta organización considera un paso atrás desde el punto de vista de la opinión pública húngara que las autoridades húngaras hayan tolerado las manifestaciones de los grupos neonazis en la capital húngara durante el fin de semana. El presidente del Congreso Judío Mundial expresó su preocupación por el hecho de que varios políticos de la oposición húngara parecen contemplar una alianza con Jobbik. Ronald Slaudar informó en el sitio web de la CJM que había estado recientemente en Hungría porque en los últimos meses había recibido noticias de que algunos políticos de la oposición podrían estar dispuestos a unirse al partido de extrema derecha Jobbik. Durante mi visita a Hungría me sorprendió ver que la noticia era cierta, dijo Lauder. Hace apenas unos años, Jobbik parecía ser abiertamente antisemita, racista, xenófobo y seguía esa ideología. Apenas hicieron nada para separarse de sus raíces antisemitas o para bloquear el antisemitismo y el racismo en las organizaciones locales del partido, afirmó Lauder. El secretario de Estado de los Estados Unidos considera inaceptable que su país se haya distanciado de Europa Central y que la brecha que ha surgido haya sido llenada por los competidores. Mike Pompeo declaró que Estados Unidos está buscando profundizar en las relaciones que mantiene con Hungría. El jefe de la diplomacia estadounidense aceptó satisfactoriamente la finalización del texto del acuerdo de cooperación en materia de defensa, así como la adquisición por parte de Hungría de activos de combate de su país. Hablando de la situación en Ucrania, dijo: no podemos permitir que el presidente ruso, Vladimir Putin, abra una brecha entre nuestros amigos y la OTAN. Mike Pompeo también criticó a China, alegando que está intentando levantar una cabeza de playa en Europa. La primera ministra británica, Theresa May, dijo que el objetivo del gobierno británico de salir de la Unión Europea del 29 de marzo sigue estando en pie. El primer ministro conservador declaró en su media hora habitual en la Cámara de los Representantes, cuando el primer ministro responde a las diversas cuestiones, en respuesta a la pregunta de la oposición, el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 29 de marzo de 2017, establece un plazo de 2 años para el proceso de Brexit, es decir, este plazo expira el 29 de marzo de este año. Según May, el objetivo inalterado del gobierno de Reino Unido es retirarse de la Unión Europea para esa fecha. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, instó a que se restableciera la unidad palestina lo antes posible para promover el progreso en Oriente Medio, cuando recibió a los participantes en el diálogo palestino en Moscú. El líder de la diplomacia rusa dijo en una reunión con representantes de Fatah, Hamas y otros partidos y movimientos palestinos rivales que la división entre ellos crea un pretexto para intentar socavar los principios generales del proceso de arreglo establecidos en las resoluciones de las Naciones Unidas y la Iniciativa de Paz Árabe. Asimismo, acusó a los Estados Unidos de prometer el acuerdo del siglo entre israelíes y palestinos, pero al mismo tiempo de intentar desmantelar acuerdos anteriores, y criticó también su política unilateral, que no sigue el objetivo de crear un Estado palestino viable dentro de las fronteras de 1967 y con Jerusalén Oriental como capital. Arabia Saudí ha prometido apoyo para el establecimiento de un Estado palestino independiente con Jerusalén Este como capital. En una reunión con el presidente palestino Mahmoud Abbas en Riad, el rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdulaziz Al Saud, recordó que el reino apoya constantemente a Palestina y el derecho de su pueblo a establecer un Estado independiente con Jerusalén Este como capital, según informó la agencia oficial de noticias saudí SPA.
La resolución de RIA tuvo lugar un día antes de la conferencia de Estados Unidos el miércoles y el jueves en Polonia, con el objetivo de promover la paz y la seguridad en Oriente Medio. Según los Estados Unidos, se debe ejercer la mayor presión sobre Irán y se debe prestar un apoyo firme a Israel. El Servicio de Seguridad Nacional israelí Shin Bet anunció que Arafat Irfai había atacado y asesinado a Ori Anbacher, de 19 años, en un bosque de Jerusalén debido a su ideología nacionalista, lo que indica que el incidente responde a un acto de terrorismo. Hace 2 años, el terrorista confesó a los servicios de seguridad que su último deseo era convertirse en mártir o acabar en una prisión israelí. Irfa fue arrestado en 2017 en posesión de un gran cuchillo de cocina a la entrada de la colina del templo en Jerusalén. El terrorista indicó que si salía, volvería con un cuchillo más grande. El hombre de 29 años de Hebrón era partidario de Hamas, porque la organización terrorista de Gaza toma las armas proteger al pueblo palestino. El terrorista cambió su testimonio varias veces durante el interrogatorio. En primer lugar, insistió en que no tenía intención de atacar a las fuerzas de seguridad israelíes, pero luego mostró su voluntad de ejecutar un ataque contra los israelíes. Se espera que el fin de semana sea soleado, pero al amanecer puede haber algo de niebla en varias zonas y más aún en el noreste, y espera además que los vientos sean débiles. La helada suave durante la mañana seguirá con una temperatura de entre 7 y 13 grados durante la tarde, pero puede ser más fría en zonas con niebla más persistente. Para más noticias visite nuestras páginas web www.hetitv.com o www.broyerpress.com. Gracias por su atención y que pasen un buen fin de semana. 先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，以下是本周中文要闻。欧洲对叙利亚政权的经济制裁正在影响着数百万叙利亚人民。另一方面，欧洲需要帮助叙利亚人民走向繁荣，发挥足够。在斯特拉斯堡举行的欧洲议会全体会议上，在针对叙利亚内战问题的辩论中，欧洲议会议员金民盟基督教民主人民党代表Yurtulvin强调，欧洲人民党政府间宗教对话工作组联席主席Yurtulvin表示。几周前，匈牙利政府已决定向叙利亚人提供重要的医疗卫生支持。这位政治家回忆，根据联合国的数据，目前有364万名登记在此的叙利亚难民准备进入土耳其。有些人最后表示，我们必须帮助他们，让他们不要来欧洲，而是去回家。这位负责立法的议会副议长表示，在包括恐怖袭击在内的现代新型战争中，平民已再次沦为主要目标。金民盟乔伯亨德表示，匈牙利遭受的威胁已经持续了74年，而任何人都不应因此成为受害者。这位前国防部长是在福尔戈什雷蒂公墓的演讲中做出上述表示的。该公墓埋葬着二次世界大战中死去的布达佩斯平民。在演讲中，他回顾历史，据估计，二战中死去的匈牙利人多达83到95万人。据报道，按人口规模计算，我们的人员总是在世界各国位居第3、4之间。他提醒人们注意，匈牙利2/3的人员总是为平民，因此超过50万的死亡人员根本无从保护自己。匈牙利犹太社区联合会要求有关政治人物注重他们的独立性。匈牙利犹太社区联合会认为，作为匈牙利最重要的犹太组织，自己有责任通过遵循一套明确的价值观来代表社区的利益。他们认为，在选举年远离高中的公众情绪，并在影响他们的事务中有怎样采取行动，将对自己尤为重要。他
他们表示将他们列为政治目标是不能接受的。他们认为以任何借口利用他们的组织都是错误的。直至今日，为了更好的匈牙利运动，还未能摆脱不堪回首的过去，因此匈牙利犹太社区联合会仍未与这个议会党派有过接触。另一方面，匈牙利犹太社区联合会认为，匈牙利当局竟然容忍新纳粹团体周末在匈牙利首都举行示威活动。从匈牙利公众家队来看，这是一次历史的倒退。世界犹太人大会主席对匈牙利反对派的几位政治家事后考虑有比企业们表示担忧。据 WJC 网站报道 ，Ronald Slaughter 最近曾访问匈牙利，因为最近几个月他收到的消息称，一些反对派政客可能愿意加入既有的右比党。劳德称，在访问匈牙利期间看到这个消息，真的让我感到很震惊。就在几年前，右比似乎还在公开奉行反犹太主义、种族主义、仇外的意识形态。劳德指出，他们没有采取任何措施与反犹太人的根源切割，因为组织该党地方组织的反犹太主义和种族主义行为。美国国务卿蓬佩奥认为，美国与中欧的疏离是不能接受的。目前已出现的缺口也已被竞争对手所填补。蓬佩奥表示，美国正在寻求加深与匈牙利的关系。美国国务卿对两国国防合作协议文本的最终决定以及匈牙利从美国购买军备表示欢迎。但他乌克兰局势时，他表示，我们不能允许俄罗斯总统普京破坏我们的朋友与北约之间的关系。蓬佩奥还批评中国，他称中国正在试图抢占欧洲的市场。英国首相特蕾莎梅表示，英国政府3月29日推出欧盟的目标保持不变。在英国下议院例行的半小时辩论中，这位保守党首相在回答反对党提问时作出上述表示。2017年3月29日启动的里斯本条约第50条规定，英国脱欧程序期限为2年，即纪念之日即为今年3月29日。英国首相称，英国政府并未改变英国在此之前退出欧盟的目标。在莫斯科接待巴勒斯坦对话代表时，俄罗斯外交部长拉夫罗夫敦促巴勒斯坦尽快恢复团结。最近中东的进步在于法塔赫、哈马斯和其他巴勒斯坦反对党会晤时，俄罗斯外交部长指出，他们之间的分歧为企图破坏联合国决议和阿拉伯和平长期所确立的解决竞争的一般原则制造了借口。他指责美国一方面承诺以色列人和巴勒斯坦人之间的世纪协议，但另一方面又为所有为的取消新安的协议。他还指责美国的单边政策。他指出，美国并未遵循在1967年边界基础上以东耶路撒冷为首都建立一个有生存能力的巴勒斯坦国的目标。沙特阿拉伯承诺将支持建立一个以东耶路撒冷为首都的独立的巴勒斯坦国。据沙特官方通讯社 SBA 报道，在里亚德与巴勒斯坦权力机构主席马哈穆德·阿巴斯的会晤中，沙特阿拉伯国王萨利曼·本·阿卜杜雷阿吉兹·阿雷沙特重申，沙特网络始终支持巴勒斯坦积极人民建立以东耶路撒冷为首都的独立国家的权利。里亚德决议在美国周3和周4在波兰9型会议的前一天做出。这机制在最近中通病与安全。美国认为应该对伊朗施加最大压力，并向以色列提供坚定的支持。以色列国土安全局宣布，由于民主主义意识形态，阿拉法特·伊尔法亚在耶路撒冷森林中袭击并杀害了19岁的奥利阿巴赫，暗示该事件属于恐怖主义行动。2年前，这名恐怖主义分子向以色列安全部门承认，他的最终愿望是成为烈士或最终进入以色列监狱。2017年，在耶路撒冷坦普尔高地入口处，伊尔法亚于因
持有1把大菜刀被捕。这名恐怖分子表示，如果他被释放，他将带着1把大刀回来。这名29岁男子来自西伯伦，是哈马斯的支持者，原因是这个加沙恐怖组织拿起武器保护巴勒斯坦人民。在审讯期间，这名恐怖分子反复改变自己的政策。最初他坚称自己无意攻击以色列安全部队保护圣地，但后来他又表达了自己对以色列人发动袭击的意愿。那预计周末为晴天，但黎明时分部分地区可能有雾，东北部地区将更为浓重，预计风力很小，早上有轻微霜冻，预计午后部区气温7到13度，但在持续有雾地区气温会更低。更多的新闻请关注我们的网站 hetitv.com 还是 voyapress.com。非常感谢和祝你们周末好。ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, וברוכים הבאים לחדשות הטי-טי.וי, שמי אדם ברויר, וכעת החדשות בעברית. הסנקציות הכלכליות באירופה על המשטר הסורי משפיעות על מיליוני אנשים. עם זאת, אירופה צריכה לעזור לעם הסורי לשגשג ולחזור לארצם, הדגיש ג'ורג' הולובייני, חבר הפרלמנט האירופי מטעם פידס, במהלך הדיון על מלחמת האזרחים בסוריה, בישיבת המליאה של הפרלמנט האירופי בסטרסבורג. ג'ורג' הולובייני, יושב ראש משותף של קבוצת העבודה הדיפלומטית הדתית של מפלגת העם האירופית, קבע כדוגמה כי לפני כמה שבועות החליטה הממשלה ההונגרית לספק תמיכה רפואית משמעותית לסורים. הפוליטיקאי הזכיר כי על פי נתוני האום, 3.64 מיליון פליטים רשומים מוכנים להיכנס לטורקיה. אנחנו צריכים לעזור להם להגיע לאירופה, לא להגיע לאירופה, אלא ללכת הביתה, סיכם ג'ורג' הולובייני. לדברי סגן נשיא הפרלמנט לחקיקה, במלחמות החדשות של העידן המודרני, כולל במטרות העיקריות של הטרור, האזרחים שוב בסכנה. צ'ובו הנדה אמר כי אף אחד לא צריך להיות קורבן של איומים בהונגריה, כפי שהיה במשך 74 שנים. שר הביטחון לשעבר הזכיר בנאומו בבית הקברות פורקושרטי, שקברים של נפגעים אזרחיים של מלחמת העולם השנייה בבודפשט, הונגריה איבדה בין 830 ל-950 אלף בני אדם. הוא דיווח כי אובדן חיי האדם של הונגריה הוא השלישי עד הרביעי בעולם, לעומת גודל האוכלוסייה. הוא הפנה את תשומת הלב לעובדה ש2/3 מהנפגעים האנושיים ההונגרים היו אזרחים, כך שיותר מ500,000 בני אדם מתו, שלא היה להם שום סיכוי להגן על עצמם. הפדרציה של הקהילות היהודיות בהונגריה מבקשת משחקנים פוליטיים לכבד את עצמאותם. מוז'היס, הארגון היהודי החשוב ביותר בהונגריה, רואה בחובתו לייצג את האינטרסים של הקהילה על ידי שמירה על ערכים ברורים. בשנות הבחירות הם רואים חשיבות מיוחדת להתרחק כמה שאפשר מהבמה הציבורית ולפעול בכבוד בעניינים המשפיעים עליהם. הם אמרו כי אין זה מקובל עליהם שירשמו למטרות פוליטיות, והם רואים תירוצים לשימוש כזה בארגונם כטעות. עד היום מפלגת יוביק לא התרחקה מהעבר הלא מקובל שלה, ולכן למוז'היס עדיין אין כל קשר עם מפלגה זו. עם זאת, הפדרציה רואה בכך צעד אחורה מבחינת הציבור ההונגרי, כי השלטונות בהונגריה קיבלו את הפגנות הקבוצות הנאו-נאציות בבירה ההונגרית בסוף השבוע. נשיא הקונגרס היהודי העולמי הביע את דאגתו מכך שמספר פוליטיקאים מהאופוזיציה ההונגרית חושבים על ברית עם יוביק. רונלד לאודר דיווח באתר האינטרנט של הקונגרס היהודי העולמי כי הוא שהה לאחרונה בהונגריה, משום שבחודשים האחרונים הוא קיבל ידיעה כי גם הפוליטיקאים של האופוזיציה עלולים להיות מוכנים להצטרף למפלגת יוביק הימנית הקיצונית. במהלך ביקורי בהונגריה הזדעזעתי לראות שהחדשות נכונות, אמר לאודר. רק לפני כמה שנים נראה כי יוביק אנטישמית, גזענית ושונאת זרים באופן גלוי. הם בקושי עשו דבר כדי להפריד את עצמם מהשורשים האנטישמיים שלהם, או לחסום אנטישמיות וגזענות בארגונים המקומיים של המפלגה, אמר לאודר. מזכיר המדינה האמריקני סבור שאין זה מתקבל על הדעת שארצו התרחקה ממרכז אירופה, וכי הפער שנוצר התמלא על ידי המתחרים. מייק פומפאו הצהיר כי ארצות הברית מבקשת להעמיק את היחסים עם הונגריה.
ראש הדיפלומטיה האמריקנית קידם בברכה את השלמת נוסח הסכם שיתוף הפעולה הביטחוני, וכן את רכישת נכסי המלחמה של הונגריה מארצות הברית. הוא אמר, אנחנו לא יכולים להרשות לנשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, להפריד בינינו לחברים שלנו בנאטו. מייק פומפאו גם מתח ביקורת על סין, ואמר כי סין מנסה לבנות ראש חוף כדריסת רגל באירופה. ראש ממשלת בריטניה תרזה מיי אמרה כי היעד של ממשלת בריטניה היא לצאת מהאיחוד האירופי עד ה-29 במרץ, וזה נותר ללא שינוי. ראש הממשלה הקונסרבטיבית הצהירה בחצי השעה הרגילה שלה בבית הנבחרים, כאשר ראש הממשלה משיב לשאלות. בתגובה לשאלת האופוזיציה היא אמרה שסעיף 50 לאמנת ליסבון, שהופעל ב-29 במרץ 2017, מספק שנתיים כמועד אחרון לתהליך ברקסיט, כלומר, הדבר יפוג ב-29 במרץ השנה. לדברי מאי, המטרה של ממשלת בריטניה היא שבריטניה תצא מן האיחוד האירופי עד תאריך זה, ומטרה זו לא השתנתה. שר החוץ הרוסי סרגי לברוב הדגיש כי לבנות מחדש את האיחוד הפלסטיני מהר ככל האפשר, כדי לקדם את ההתקדמות במזרח התיכון, כאשר הוא קיבל את המשתתפים בדיאלוג הפלסטיני במוסקבה. מנהיג הדיפלומטיה הרוסית אמר במפגש עם נציגי הפתח, חמאס ושאר המפלגות והתנועות הפלסטיניות היריבות, כי החלוקה ביניהם יוצרת תירוץ לניסיון לערער את העקרונות הכלליים של תהליך ההתיישבות, שנקבע בהחלטות האו"ם וביוזמת השלום הערבית. הוא האשים את ארצות הברית בכך שהיא הבטיחה את הסכם המאה בין הישראלים לפלסטינים, אך בו זמנית עשתה כל דבר כדי לפרק את ההסכמים הקודמים, וביקר את מדיניותם החד-צדדית, שאינה מציבה את המטרה של יצירת מדינה פלסטינית בת קיימא לפי גבולות 67 עם מזרח ירושלים כבירתה. ערב הסעודית הבטיחה תמיכה בהקמת מדינה פלסטינית עצמאית עם מזרח ירושלים כבירתה. בפגישתו של הנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס בריאד עם מלך סעודיה, הזכיר סלמן בן עבד אל עזיז אל סעוד כי הממלכה תומכת בפלסטין ובזכות העם הפלסטיני להקים מדינה עצמאית עם מזרח ירושלים כבירתה, דיווחה סוכנות הידיעות הסעודית הרשמית SPA. הישיבה בריאד התקדמה יום אחד לפני ועידת ארצות הברית ביום רביעי וחמישי בפולין, שנועדה לקדם את השלום והביטחון במזרח התיכון. לדברי ארצות הברית, הלחץ הגדול ביותר צריך להיות על איראן, ותמיכה מקיפה צריכה להינתן לישראל. השב"כ הודיע כי ערפאת עירפאת תקף והרג את אורי ענבחר בן ה-19 ביער בירושלים בשל אידיאולוגיה לאומנית, דבר המעיד על כך שהאירוע נחשב לדבר טרור. לפני כשנתיים הודעה מחבל לשירותי הביטחון כי רצה להיות שהיד או לסיים בכלא ישראלי. עירפא נעצר ב-2017 עם סכין מטבח גדול בכניסה למזרח ירושלים. המחבל הבעיד כי אם יצא יחזור עם סכין גדולה עוד יותר. האיש בן ה-29 מחברון היה תומך בחמאס, משום שלפי דעתו הארגון בעזה נוטל נשק כדי להגן על העם הפלסטיני. המחבל שינה את עדותו מספר פעמים במהלך חקירה. ראשית הוא עמד על כך שאין בכוונתו לפגוע בכוחות הביטחון הישראלים שמגינים על הר בית, אך לאחר מכן נראה נכונות לבצע פיגועים. ולמזג האוויר, סוף השבוע צפוי להיות שטוף שמש, עם זאת, עם שחר ייתכן מעט ערפל בכמה מקומות, עם ערפל כבד יותר בצפון מזרח. רוחות צפויות להיות חלשות, הכפור הקל בבוקר ילווה ב7 עד 13 מעלות בשעות אחר הצהריים המוקדמות, אבל יכול להיות קר יותר באזורים עם יותר ערפל. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hetitv.com או בברוירפרס.com. תודה רבה שהייתם איתנו ושיהיה לכם שבת שלום.